I'm very happy that we are meeting today. I'm well known to all of you. I'm a old guard who was coming regularly to your college earlier before 2010 and 11. But now, because of my other engagements, I'm not traveling much. So maybe all the students in second year now, they are all affected by the online classes most of the time, because online classes can never be a replacement for offline classes. However, we would continue to talk today. If any student is ready to answer my questions, I would be very happy. This session must be interactive session. I will be speaking whenever I ask a question, whether you know it or not, just answer it, so that I can get encouragement that Kavita College, Kids College is having good students who can really report back to a person who is speaking remotely from different place, that is Warangal. I will start with a simple question. Dear students, do you know what is why 1 byte is equal to 8 bits? Any one of you? Any one Yes, of sir. you can? Yeah, please. Please tell me why. Anybody? Any student? Please answer. Why 1 byte is equal to 8 bits? What is the reason? There must be some reason. 1 byte is equal to 8 bits. Why? Sudarshan, are you there? Sudarshan. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Can any student answer why 1 byte is equal to 8 bits? Definitely, sir. I expected okay from the students. Anybody? Naveen, please tell me. Yeah, Naveen, Mr. Naveen, you can Sir. answer. Why 1 byte is equal to 8 bits? Are you idea about PCD code, Naveen? Yes, sir. You can explain. No issue. Why 1 byte is equal to 8 bits? Do you know or not, Mr. Naveen? Yeah. గుర్తురాట్లేదు సార్. Right. Okay. తెలుసా నీకు అసలు చెప్పారు ఎవరన్నా 1 byte is equal to? ఎస్ సార్ చెప్పారు సార్. ఎందుకని చెప్పారా? ఎందుకు 8 bits అని చెప్పారా? ఆన్సర్ ఇవ్వాలి బాబు. ఎందుకని చెప్పలేదు సార్. ఎందుకని చెప్పారు? Right. Okay. కాస్త నువ్వు లైన్ లోనే ఉంది. How many characters are there in English? English language. How many characters are there? 26, sir. 26. How many characters are there in Telugu? 52 sir. 56. 56. 56. How many characters a computer can accept? Can anybody tell? 256. 6, sir. 256. 256. Why 256? Why 256? Can anybody tell? Asking values, I think so, sir. No. ASCII. Yeah, not asking. ASCII. American Scientific Code for Information Interchange. Right. What is this ASCII? Can anybody tell? Standard code for all countries, sir. Yeah, standard code for all countries. Then why it is 255 only? Germany has its own characters. China has its own characters. Japanese have its own characters. None of them were identified. Only English characters, A to Z, were accepted. Can anybody answer why? Sir, because of English as a universal language, so Good. mostly used in English. Good.
Then is there any link between 256 and 8 bits? Yes, sir. ASCII characters store in bytes, sir. Huh? Yeah, please. Please, Babu, Aryan Raja, please. Is there any connection between Yes, sir. 256? I think 1 byte can store 7 bytes of ASCII values, I think. 7 So bytes only? 7 bits or 7 bytes? Bits. Then how, in what way they are related? What way they are all related? Okay, right. Without wasting time, let us go to the, I'm sharing a, Yes, sir. You are co-host, sir. You can share anything, sir. No issue, sir. now this is your ASCII table. You can just see. This ASCII table, there is a serial number, first column. Last column, the characters which you say 256 characters. In the middle, expansion. 0 can be written as 0, 0, 1, 0, 0. Actually, 0, 0, 0, 3 zeros you have to write. 2 zeros 1, 2 zeros 2, 2 zeros 3, etc. etc. Now, in our computer language, the first character is null, N-U-L. What is null? Null is null. There is no verified value. The value is null. It cannot be seen. It cannot be experienced also. But null is there. Sir, how can you find null? Any student can answer one question. All those students who have gone for honeymoon or excursion to the planet of Sun, what is the answer for it? The students who have gone to planet of Sun for excursion, what is the answer for it? null. Why null? No one can travel near to the sun. Yeah. Here null means it cannot be imagined also. It is null. We are studying in DBMS also, database management system. Select, I think you are having DBMS in some first semester, second year, first semester. You are having or not? No, sir. Second semester, sir. Second. Yes. There also you will be talking about null. So the first character is null. It is a character. That is the greatness of science. Nothing is also a character. Its a serial number is 0. Next is SOH, start of heading. When you write a paragraph or when you write a paper, how the computer identifies the heading and the start of the heading? There are some electronic digital symbols which you cannot see. మీరు చూడలేరు వాటిని. కానీ ఆ హెడ్డింగ్ ముందర ఇది హెడ్డింగ్ స్టాప్ అని తెలవడానికి వీలుగా there is a character and that character is SOH. ఇలా మీకు there are number of characters, number of what is called 1 minute. Number of characters and seventh character is bell. మీ అందరికీ తెలుసు కంప్యూటర్లో కీబోర్డ్స్ కొడుతుంటే సౌండ్ వస్తుంటుంది. That sound is a character. That is bell. BS, backspace. 13th character, carriage return, enter. Enter ni గుర్తుపడుతుంది computer. How it is recognizing? It is recognizing because it is a character. Similarly, you have got escape, you have got escape and carriage return, alt. ఇలా మీకు చాలా characters ఉన్నాయి. They are all being given what is called symbols. 27th character is escape and forward
space, your blank space, it is 32nd character. And your exclamatory mark, 33rd character. 34th character is double quotes. And your opening parenthesis, closing parenthesis, and symbol, percentage symbol, dollar symbol, slash symbol, hyphenation symbol. And our 0 is 48th character. And yeah, please. Is asking question. Yeah. Somebody, Sudarshan asked them to not to. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 9 is your 57th character, and 3A, well, the 58th character is colon. Like this, there are, and your 65th character is capital A. And like this, you have got the small a character, 97th character is small a. Like this, you have got, in total, there are 256 characters. In the beginning of the computer science stages in 1960s and 50s, there were only 128 characters, 0 to 127 only. Only 127 characters. And we were having, at that time, I was used to practice, there was a blue monitor or green monitor or white monitor. The monitors are also never used to reflect color. Later, colors have been identified. Several colors have come, and several symbols, new symbols are being added. You can just see, you have alpha, beta, gamma, kappa, and Latin characters. Several characters you are seeing on screen, several bound characters. All these characters, and these characters, they made the computer science very rich. And with the help of this, people started using what is called 256 characters. So after these 256 characters were added, color monitors came. Now we are in color monitor stage. Even color monitors have been transformed to LCD monitors, LED monitors. So in total, there are 256 characters. So just like Telugu and English, we have only what is called 256 characters in computer science. Fine. Now let me explain what is the relation between these 256 and the idea of what is called your bit and bytes. Very interesting this is. Now you know your machine accepts only two symbols, that is 0 and 1. They are bits. 0 is called true, false, and 1 is called true, yes or no. But actually it is nothing but current off or on, signal off, signal on. Only two characters. These are only things which what is called 1 minute. Your system accepts only these two characters, 0 and 1. This we call as bits. Binary digits. The full form of bits is binary digits. They have taken by from the first word and last word TS, and they made it as bits. Now you are typing from your keyboard 256 characters you are typing. And these 256 characters have to be understood by your machine. So for this one,
there is what is called a broker. Let us call translator. That is called your linker. మీ టీచర్ చెప్పింటాడు లింకర్ అని ఉంటాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, మీరు మాకు టైప్ చేసిన మ్యాటర్స్ అన్నిటిని ఈ బిట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే దెన్ ఓన్లీ యువర్ సిస్టమ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. అదర్వైజ్ యువర్ సిస్టమ్ డజంట్ నో what is A, what is B, what is C, it doesn't know. So there is a conversion process or translation process. Just like when Prime Minister Modi and Chinese Prime Minister Jinping is sitting in between, a lady will be sitting in between them. She listens to Chinese and she translates to Hindi and she tells to Modi. And whatever tells Modi, again this translator listens, she converts it into Chinese and she tells to the president of China. Similarly, whatever you are typing from your computer board, it has to go to motherboard. Motherboard has to accept it. Therefore, there is a linker. Now, board doesn't accept any other characters except your what is called 0 and 1. Therefore, your characters, whatever you type, your characters have to be converted to binary digits. Then only it is possible for us to understand and machine to work. Now you wanted to type, say, for example, A, small a. Its serial number is 97. You have seen just now, I have given you a table. So this, sir. when A is typed, actually along with it, this 97 also comes. So this 97 is not your number. It is an ASCII code. It is a symbol that goes to translator. What translator does? They will convert it into bits. How it converts? 248 za 1 is remainder, 224 0, 12 0, 6 0, 3 0, remainder. This is called remainder. Yeah, 96, right. And then sorry. Every time I have to change this. Now, this 2 ones are 2, remainder is 1, 2 0 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now you write it in reverse. If you write it in reverse, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. So how many bits are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Add 1 0 to the left. Now this indicates 2 to the power of 7. This is 2 to the power of 6. This is 2 to the power of 5. And this is your 2 to the power of 0. This is your 2 to the power of 1. So now 2 to the power of 7 into 0, 2 to the power of 6 into 0, 1, 2 to the power of 5 into 1, plus all zeros, last is 1. If you add it, you will get 37, 97. This is where your 256 characters are calculated. So any character you type, immediately it gets converted to 8 bits, only 8 bits. The last character, all ones, if you expand it, all ones, you will get 2 to the power of 7 plus 2 to the power of 6, like this, you will get 255. And the first characters, all zeros.
This is your 0. So total 0 to 255 characters, they can be represented in 8 bits only. Otherwise, your computer does not take any character. It is very interesting, you know. Don't you think, boys? Can anybody answer? Is it interesting or not? Yes, sir. Interesting, sir. Yeah, right. If you know these things, your coding becomes so beautiful, so interesting later. When you enter into software, you will be knowing what is happening inside the motherboard. Here, suppose you are talking to me. I am talking because of my voice, and maybe by seeing my face, you are able to assess me to some extent. నన్ను కాస్త గుర్తించి నా గురించి కొంత తెలుస్తుంది. నా మనస్సులోకి పోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. But you can go into the machine without touching the machine, without opening the machine. You can also know what is happening inside the machine. And the student has to work hard. He must learn computer organization and other subjects. He must know how to make the things easier. Then only it will be possible. Otherwise, it is not possible. You must be in a position to know about it. Now here, that's why character is 8 bits. When I was learning computers in 1970s, we were having only 7 bits. 7 bits means only 128. Some countries were using 4 bits. That means they were having only around 44 characters or something. Later they made it 255 characters. In future, this number of characters may be increased. At that time, your character may become 16 bits or 32 bits, we don't know. It is going to happen. But whatever it happens, it will be in the powers of 2 only. Now it is 2 to the power of 7, that means 8 bits. Next 8 into 2, 16 bits. Next 16 into 2, 32 bits. Now this is what a student must understand, a computer science student, when he comes to a class. Second thing, can anybody tell what are input and output devices? Can anybody tell? Students? Input device, keyboard, Ah, scanner. Marker reader. మార్కర్ ఇవి ఏమిటి? ఇవి ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఫర్ కంప్యూటర్స్ కదా. Yes, sir. ఇంకా మనకందరికి తెలిసిన ఇన్పుట్ డివైస్ చెప్పండి. మనం అందరికీ తెలిసింది మన కళ్ళు ఇన్పుట్, మన కళ్ళు ఇన్పుట్ డివైస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్. మన చెయ్యి ఇన్పుట్ డివైస్. మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాల్, ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్పుట్ డివైస్ అండ్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఆల్సో. You will be reading the information from the written statement on the wall. So it becomes input device. Not only that, a wall is speaking with you. అది ఏమో మీతో మాట్లాడుతోంది దాని భాషలో. నేను తెల్లగా ఉన్నానను, ఎర్రగా ఉన్నానను, ఆరెంజ్గా ఉన్నానను మీతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా లేదయ్యా బాబు? ఆన్సర్ ఇవ్వండి. Yes, sir. అనిపిస్తుందా? Yes, sir. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ కాందేది ప్రతిదీ. అందుకొరకే మన వాళ్ళు అంటుంటారు, ప్రతి వస్తువు ఈ ప్రపంచంలో ఏది వ్యర్థం కాంది లేదు, అన్ని పనికొచ్చేవే.
అన్నీ ఏవో చెబుతున్నాయి, ఏవో మనకు సహాయం చేస్తున్నాయి. కానీ కంప్యూటర్కి ఓన్లీ మనకు తెలిసినంత వరకు ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ కీబోర్డ్, యువర్ ఫ్లాపీ, యువర్ primary disk, your hard disk, because you will be reading from that hard disk. You will be reading from pen drive. You will be reading from scanners. So they are all input devices. And you will be printing onto the output, will be printing onto the printer output device. Your pen drive also becomes output device. That's why in your C language, you generally write stdio, then you will write stdio.h include. ఇలా రాస్తారు కదా మీరు. ఏమయ్యా, అందరికి ఉందా సి లాంగ్వేజ్? అందరికి. Yes, sir. ఎందుకు ఇలా రాస్తారయ్యా? ఎప్పటికన్నా ఒక్కసారి ఎప్పుడన్నా మీరు తెలుసుకున్నారా ఎందుకు ఇలా రాశారు? ఇంక్లూడ్ stdio.h అని ఎందుకు రాశారు ఇలా? ఏమైనా చెప్తారా ఎవరన్నా? ఒక్కరన్నా? సుదర్శన్, మీ దగ్గర కంపైలర్ ఏం వాడుతున్నారు సి లాంగ్వేజ్ కి? Turbo C ne sir. Sometimes we are using the Linux also, sir. Turbo C ne use చేస్తున్నాం. Turbo C, right. Turbo Okay. C. ఎందుకు ఇలా #include stdio.h రాస్తున్నారు? So to include the input and output. అంతేనా? దాంట్లో ఏదో మీనింగ్ ఉంది. సెంటెన్స్ ఉత్తగా ఎందుకు రాశారు వాళ్ళు? వై దే హావ్ రిటన్ లైక్ దిస్? Standard input output. What is that actually? How do you explain? ఎందుకు రాశారంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని అంటారా? ఇంకేమన్నా ఉందా దీనికి? ఆల్రెడీ బిల్డ్ ప్రోగ్రామ్ సార్ ప్రీపాస్ ఆల్రెడీ stdio.h అనేది ప్రోగ్రామ్, అదొక ఫైల్, అదొక ఫైల్, అది stdio.h అనేది ఒక ఫైల్, అది కదా, హెడర్ ఫైల్ అంటాం. అసలు దీని మీనింగ్ ఏమిటి? మీరు ఎందుకు ఇవాళ కోడింగ్ అన్నారు కాబట్టి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతి సెంటెన్స్ ని మీరు ఎందుకు వచ్చిందో నేర్చుకుంటే కోడింగ్ వచ్చినట్టు. నా లెక్చర్ ఇవాళ ఏదో శిశు తరగతి వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టుగా ఇస్తున్నాను మీ దగ్గర. సుదర్శన్ కోడింగ్ అన్నాడంటే సరే, మీ సుదర్శన్ లెవెల్ ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడో ఆయన లెవెల్కే తీసుకెడదామని ఇలా మాట్లాడతారు కదా. ఎప్పుడన్నా ఏ స్టూడెంట్ అన్నా మీ సిస్టంలో డైరెక్టరీలో ఈ టర్బోసి ఏ డైరెక్టరీలో ఉందయ్యా? ఎవరికైనా తెలుసా బాబు? మీరు డాస్ లో డిఐఆర్ అని కొడతారు కదా. డిఐఆర్ అంటే డైరెక్టరీ, షో ది డైరెక్టరీ అని. షో ది డైరెక్టరీ అని కొట్టినప్పుడు మీకు ఒక టర్బోసి డైరెక్టరీ ఉంటుంది. టీసీ అని ఎట్లా ఉందయ్యా మీ దగ్గర? అవును సార్, టీసీనే సార్. టీసీ అనే ఉంటుంది సార్. టీసీలోనే టర్బోస్. దీంట్లో ఒక్కసారి ఫైల్ చూడండి. దీంట్లో ఒక సబ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది, ఒక సబ్ డైరెక్టరీ. ఈ సబ్ డైరెక్టరీ పేరు ఇంక్లూడ్, దాని పేరే ఇంక్లూడ్. ఈ ఇంక్లూడ్ అనే దాంట్లో మళ్ళీ ఆల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఇంక్లూడ్ లో ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో ఫైల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. stdio.h ఉంటుంది, leg.h ఉంటుంది, conio.h ఉంటుంది, file.h ఉంటుంది, graphics.h ఉంటుంది. 1,00,000 ఉంటాయి దాంట్లో. మీరు ఇలా అంటే అర్థం ఏంటి? ఇలా ఇంత జాగ్రత్తగా మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటే మీరు కోడింగ్ లో చాలా గొప్పగా అవుతారు. ఇలా అంటే అర్థం ఏమిటి? ప్లీజ్ search in the include subdirectory. In that one, read stdio.h and get prepared. College kedutunnaru meer. You are going to college. Before going to college, you are getting prepared for your college. Dressing, pen, tiffin box, etc., etc. ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి కాలేజీకి పెడుతున్నారు. మీరు ప్రోగ్రాంలోకి ఎంటర్ కాకముందే, బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్, గో టు ఇంక్లూడ్ డైరెక్టరీ, సెర్చ్ ఫర్ ది stdio.h
దీని అర్థం ఏమిటంటే దీని అర్థం సెర్చ్. దీని అర్థం ఏంటి? వెన్ యూ గెట్ ఇట్ స్టాప్ అని అర్థం. ఒకటేమో నోరు తెరిచినట్టుగా, ఒకటేమో నోరు మూస్తున్నట్టుగా ఉంది. ఈ ఇంక్లూడ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళండి. వెళ్ళి దాంట్లో stdio.h అనే ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ని ముందు చదువుకోండి. ప్లీజ్ రీడ్ దట్ ఫైల్. మీరు రీడ్ చేయమని, మిమ్మల్ని రీడ్ చేయమంటలేదు. లెట్ ది కంపైలర్ రీడ్ ఇట్. యువర్ లింకర్ రీడ్ ఇట్. In that stdio.h, there are instructions how to use, please listen, how you can use, with what commands you can use your keyboard and your screen. నీ స్క్రీన్ ని, నీ కీబోర్డ్ ని ఏ కమాండ్స్ తోటి నీవు వాడుకోగలుగుతావు అనే విషయాలు దాంట్లో రాసింది. అసెంబ్లీ ప్రోగ్రామ్ అంటారు దాన్ని. ఎలా అయితే ఎగ్జామినేషన్ పోయే ముందు అంత ప్రిపేర్ అయ్యి లోపలికి పోయినట్టు, నీ ప్రోగ్రామ్ లోపలికి వెళ్ళే స్టేట్మెంట్ అంటాం, ప్రీ అసైన్డ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. అంటే పోక ముందు you are going to a city. So before that, you will get prepared. That preparedness is given in this include stdio.h. Nowadays, new compilers లో ఇది రాయకున్నా పర్వాలేదు అంటున్నారు. ఎందుకు రాయకున్నా పర్వాలేదు అంటే ఆల్రెడీ వాడు దాంట్లో రాయకున్నా కూడా చదివేటట్టుగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాడు. ఇది హ్యాష్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రీ, ముందే చదవడం అన్నమాట. ప్రీ అసైన్మెంట్ అన్నమాట. ముందే మీకు ఒక వర్క్ ఇస్తున్నాడు. ఎవరికి? కంప్యూటర్కి. నేను ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, వెళ్లే ముందు stdio.h ని చదువుకోనిరా. ఈ stdio.h లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ స్కాన్ఎఫ్ అని, ప్రింట్ఎఫ్ అని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా బాబు, ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి సార్. స్కాన్ లేవు సార్. అంటే ఏమిటి? కీబోర్డ్ నుంచి స్కాన్ చేయమని అర్థం. సార్ కీబోర్డ్ నుంచి స్కాన్ చేయడం ఏంటి? నాన్ సెన్స్. మీరు టైప్ చేసినటువంటి సిగ్నల్స్ ని స్కాన్ చేయమని అర్థం. స్కాన్ ఎఫ్, స్కాన్ ఫ్రమ్ ది ఫైల్ అని అర్థం. ప్రింట్ టు ది ఫైల్ అని అర్థం ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే. Can anybody answer what is meant by file? ఏమయ్యా బాబు, ఎవరన్నా ఫైల్ అంటే ఏమిటో చెప్తారా? ప్లీజ్ ఆన్సర్, ప్లీజ్. వాట్ ఈజ్ ఏ ఫైల్? Can anybody answer? It have data. It has data. Okay. Is it permanent data or temporary data? Temporary data, sir. Temporary. Then you are writing in your notebook. Does your notebook is a file or not? Yes, sir. Then that is permanent kada. A file may contain temporary data or permanent data. Right? Scanf ante your keyboard is a file. దాని అర్థం ఈ కీబోర్డ్ అనే ఫైల్ నుంచి టెంపరరీ డేటా టైప్ చేస్తున్న స్పీడ్లో దాన్ని స్కాన్ చేసేసుకో. మీ ఎదురుగా కనబడే స్క్రీన్ ఒక ఫైలు. అదేం సార్ ఫైల్ అంటున్నారు, దాంట్లో ఏం ఉండదు కదా, కొడుతుంటే టైప్ చేస్తుంటే వెళ్ళిపోతుంది కదా. దాంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయే గుణం ఉంది దాంట్లో. మీ కళ్ళు ఒక వస్తువుని స్కాన్ చేశాయి, చూశాయని మీరు అంటారు. నేను మోడర్న్ మ్యాన్ని, నేనేంటాను, మై ఐస్ ఆర్ స్కానింగ్, మై టంగ్ ఈజ్ స్కానింగ్, మై హ్యాండ్స్ ఆర్ స్కానింగ్ అంటారు. స్కానింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్పుట్ని తీసుకోవడం. స్కాన్ అంటే అది మీనింగ్. స్కాన్ అంటే మీరు ఏదో పెద్దగా జిరాక్స్ మెషిన్ పట్టుకొని స్కానింగ్ అని, అదంతా పిచ్చి మాటలన్నీ పెట్టుకోవద్దు. అది ఒప్పుకుంటే అది కూడా కరెక్టే. స్కాన్ అంటే మీరు ఏదో పెద్దగా జిరాక్స్ మెషిన్ పట్టుకొని స్కానింగ్ అని, అదంతా పిచ్చి మాటలన్నీ పెట్టుకోవద్దు. అది ఒప్పుకుంటే అది కూడా కరెక్టే.
స్కాన్ అంటే డ్రాగ్, గుంజేసుకోమని అర్థం. గుంజేసుకుంటే అది ఎలా చదువుతావో నీ ఇష్టం. స్కాన్ ఎఫ్, ప్రింట్ ఎఫ్. మనకు 2 స్టాండర్డ్ ఫైల్స్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ కాగానే రెడీగా 2 ఫైల్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చేసాయి. వద్దనుకున్నా కూడా వచ్చేసాయి. ఆ 2 ఫైల్సే కీబోర్డు అండ్ స్క్రీన్. అందుకొరకే కీబోర్డుని కేబిడి అంటారు. ఇది స్టాండర్డ్ సింబల్ అన్నమాట. స్క్రీన్ ని కాన్ అంటారు, కన్సోల్ అంటారు. స్కాన్ ఎఫ్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే స్కాన్ ఫ్రమ్ కీబోర్డ్. ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే ప్రింట్ టు కాన్ అని అర్థం. రైట్? How are you following? Yes, sir. Sudarshan, Sir. Sir. Okay, sir. is it new things to students or old No, things? no, sir. No, sir. It New is things are already. very interesting. Right. One is KBD, another is CON. మీరు ఒకటే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, కొత్తగా ఏం భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఈ ప్రపంచంలో కనబడే ప్రతి వస్తువు ఫైలే. కొన్నేమో స్టాటిక్ ఫైల్స్, అంటే దాంట్లో ఉన్న మ్యాటర్ అలానే ఉండిపోతుంది. కొన్నేమో వొలటైల్ ఫైల్స్, వెళ్ళిపోతుంటాయి, కనబడి వెళ్ళిపోతుంటాయి. మీరు ట్రైన్లో వెళ్ళారు, మీకు ఎదురుగా దృశ్యాలన్నీ కనబడుతున్నాయి, పోతున్నాయి. అంటే మీరు ప్రపంచం అనే ఫైల్ని చూస్తున్నారు. ఈ ప్రపంచం అనే ఫైల్లో మళ్ళీ ఒక చెట్టు ఒక ఫైలు, ఒక పుట్ట ఒక ఫైలు, ఒక రాయి ఒక ఫైలు, అన్ని ఫైలు చూస్తున్నారు, పోతున్నారు. ఇవి పాతవి పోతున్నాయి, కొత్తవి వస్తున్నాయి. లక్కీగా మీకు బ్రెయిన్లో కొన్ని స్టోర్ అవుతున్నాయి, కొన్ని స్టోర్ అవుతాయి. స్టోర్ కాకపోవడం ప్రశ్న లేదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్, ఇంత డీటెయిల్డ్గా మీరు చదవాలి. టీచర్లకు ఇట్లా ఉంటుంది, సిలబస్ కంప్లీట్ కావాలనే ధోరణి ఉంటుంది. వాళ్ళ తప్పు కాదు. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ రూల్ పెట్టేసింది 3 నెలల లోపల సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి. మరి ఎవరు తెలుసుకోవాలి? మీరు తెలుసుకోవాలి, మీరు చెప్పాలి. ఎందుకంటే నేను చాలా మార్లు మా స్టూడెంట్స్కి చెప్తుంటాను, ఐ ఆమ్ ఏ ఫ్లవర్. నేను టీచర్ని. ఐ ఆమ్ ఏ ఫ్లవర్. మై ఫ్రాగ్రెన్స్ ఈజ్ మై స్టూడెంట్. ఐ ఆమ్ ఏ ఫ్లవర్, మై ఫ్రాగ్రెన్స్ ఈజ్ మై స్టూడెంట్. నేను ఒక పువ్వునైతే నా వాసన నా విద్యార్థులు. మీరు సరి అయినటువంటి వాసన కొట్టారనుకోండి, నా పువ్వుకు వాల్యూ వస్తుంది. ది ఫ్లవర్ విల్ గెట్ గుడ్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ బిహేవ్ ఇంప్రాపర్లీ, ది ఫ్లవర్ గెట్ బ్యాడ్ నేమ్. సో బికాస్ ఆఫ్ యూ, యు ఆర్ ఆల్ fragrance of your parents, your teacher, and your society. మీరు టీచర్ని అడిగితే చెప్తారు వాళ్ళు. ప్రపంచంలో మనకు భగవంతుడు నేర్పినటువంటి ఏకైక ఇదేమిటంటే కాస్త వయసులో రాగానే క్వశ్చనింగ్, అడగడం అన్నది నేర్పాడు మనకి. He has taught us asking. A child asks his mother for his food, for water. Slowly he will be asking and he will be questioning. But most unfortunate thing is, the students only ask outside, but in classes, they never ask any questions. This is a very, very, very sad situation which we teachers are facing. నా జీవితంలో నేను అనుకునేవాడిని, రోజు రోజుకి సైన్స్ బాగా పెరుగుతోంది, మంచి మంచి స్టూడెంట్స్ వస్తారు, నేను బాగా చదవకపోతే పిల్లలు నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తారు అని అనుకునేవాడిని. నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, ఒక 25-30 సంవత్సరాల నుంచి క్వశ్చన్ చేసే ఒక్క స్టూడెంట్ క్లాస్లో తగులుతలేడు. ఆశ్చర్యం. క్వశ్చనింగ్ మీరు చేయండి, మీ వల్ల మేము బాగుపడతాం. ఇంటర్న్ మా వల్ల మీరు బాగుపడతారు.
ఇదివరకే మనం చూస్తుంటాంగా వృక్షో రక్షతి రక్షిత. వృక్షాన్ని రక్షించండి, అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. గురువు రక్షతి రక్షిత. మీరు గురువులను రక్షించండి, ఆ గురువులు మళ్ళీ మిమ్మల్ని రక్షిస్తారు. మీరు మమ్మల్ని రక్షించడం అంటే అర్థం ఏమిటి? మమ్మల్ని క్వశ్చనింగ్ చేయండి, క్లాస్లో యాక్టివ్గా ఉండండి, ప్రతి సెంటెన్స్కి రిప్లై అడగండి, ప్రతి సెంటెన్స్ మీనింగ్ అడగండి. నేను ఇవాళ మీకు చెప్పేంత వరకు మీరు చాలా మంది ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయింది. వై 8 bits ఈజ్ 1 byte, రైట్? ఓకే, లెట్ us మూవ్ లిటిల్ ఫర్దర్. కొంత ముందరికి పెడదాం మనము. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏబిడి అండ్ కాల్. ఇది ఇంత చిన్న విషయం మనం అంటే దాదాపు 40-50 నిమిషాలు మాట్లాడుకున్నాం. 15 minutes. చాలా చిన్న విషయం లాగా ఉంది మీకు, కానీ నాకు చాలా పెద్ద విషయం. ప్లేస్మెంట్స్ లో ఇటువంటివన్నీ అడుగుతుంటారు పిల్లల్ని, ఏ స్టూడెంట్ ఆన్సర్ ఇవ్వడు. ఒక్కసారి మీ ల్యాబ్ లో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఇంట్ ఐ వైల్ ఐ ప్రింట్ ఎఫ్ డబుల్ కోట్స్ 007 జేమ్స్ బాండ్ అన్నమాట. ఇలా పెట్టేసి క్లోజ్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ నడపండి మీరు. ఆశ్చర్యం. ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, ఇన్ యువర్ ల్యాబ్, దేర్ విల్ బి సౌండ్స్. క్వీ అని సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఎందుచేత? 7 ఈజ్ బెల్. 007 అని రాస్తాం. 3 characters, 255 characters కదా టోటల్ గా. /007 రాస్తే దాని అర్థం ఏమిటంటే 7th character ని ప్రింట్ చేయమని అర్థం, కానీ అది బెల్. మీరు ఇలా రాయండి, ఒక ప్రోగ్రామ్, చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఫర్ I is equal to 0, I less than 256, I plus plus రాసి మీరు దీన్ని ప్రింట్ ఎఫ్ అని /i అని పెట్టండి. మీకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ వచ్చేస్తాయి, ప్రింట్ అయిపోతాయి. మొత్తం క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి, ASCII క్యారెక్టర్స్ అన్ని. మస్ట్ నో అబౌట్ ఇట్. One thing, because you said you wanted coding. For coding, what is required actually? Coding ki em avasaram? Nenu cheptanu em avasaram. Any student can answer. How do you calculate area of a triangle? Okkaru evaranna okka student cheppandi bhai. Okkaru area of a triangle adiganడి mani. Babu? Half into base into height. Half into base into height. అంటే నేను మిమ్మల్ని ఏమడిగాను? ట్రయాంగిల్ ఏరియా అని అడిగాను కదా. ట్రయాంగిల్లో ఇలా ఏదో ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది, 2 అని 12 అని, ఏదో సమ్ 2, 3, 5 అని ఉంది అనుకోండి. 2, 3, 5 ఉంది, ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. లేకపోతే ఏబిసి అని ఉంది, ఏబిసి అని ఉంది. నేనేం చేయాలి? మీరు అడిగారు కాబట్టి ఇది బేస్. ఈ హైట్ని ముందే పేపర్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని అడగాల హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అని. మాట్లాడరేంటయ్యా బాబు? మీరు ఒక మాట సమాధానం చెప్పండి. మీరు హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటే హైట్, నేను నాకు హైట్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే కదా. కంప్యూటర్ ఎందుకు? బయట మామూలుగా హైట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి బేస్ని అడిగితే లాభం ఏమిటి కదా? అవునా కదా బాబు? ఎస్ సార్ నో? ట్రయాంగిల్ అని అనగానే మీ మనసులో బేస్ ఇంటూ హైట్ వచ్చింది అంటే మీరు ఇంతవరకు చదవనట్టే లెక్క. ట్రై అంటే 3 అంటే 3 సైడ్స్ ఇవ్వాల్సిందే. 3 సైడ్స్ ఇస్తేనే ట్రయాంగిల్ ఏరియా వస్తుంది. 3 సైడ్స్ లేకుండా ట్రయాంగిల్ ఏరియా రావడం ఏమిటి? నాన్ సెన్స్. సరే,
3 సైడ్స్ ఇచ్చాము. ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్తారా? ఎవరైనా ఒక్క స్టూడెంట్. 3 సైడ్స్ ఇచ్చాను నేను. ఏరియా బై ట్రయాంగిల్ ఎలా కనుక్కుంటారు? బాబు చెప్పండి, ఒక్కరు ఎవరైనా ఆన్సర్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చలేరా? సుదర్శన్ ఉన్నారా? వీళ్ళు క్లోజ్ అయిందా? ఉన్నారు సార్. ఒక్కరు సమాధానం చెప్తలేరేంటి? 3 సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ అనే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఒక ఐడియా ఉందా? ఎవరైనా ఒక్క స్టూడెంట్ తెలవకుండా నాతో మాట్లాడుతుంటే Yes, sir. ఎవరిదైనా పేరు చెప్పి మాట్లాడు. హలో హలో, Yes, sir. ఎవరు పేరేంటి బాబు? ఎస్, ప్లీజ్ గివ్ యువర్ నేమ్. స్పీక్. మాట్లాడండి. నేహా మేహా. యు కెన్ స్పీక్. మేహా. Root of s into s minus a into s minus b into s minus c, sir. సరే, ఓకే. నేను మీకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా బాబు, నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు. నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఏంటంటే నీకు నేను ఒక చిన్న కవర్లో, బాబు ఇది ఒక స్వీటు తినేయమన్నా అనగా నువ్వేం చేస్తావు బాబు? ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇచ్చిన తనే తినేస్తాం సార్. అంటే చూడవా దాన్ని? నేను కవర్ ఇస్తే అలా నోట్ పడేసుకుని నోట్లో వేసి తీసుకుంటావా? లేదు సార్, చూసే తింటాం. చూసి తింటావు కదా. ఎస్ సార్. అలానే 3 సైడ్స్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇవి పాజిటివా కాదా చెక్ చేయాలి. దీనిలో ఎవడన్నా నెగటివ్ ఇచ్చాడనుకో, 0 ఇచ్చాడనుకో, అది ట్రయాంగిల్ ఎట్ అవుతుందయ్యా? కాదు కదా. ఎస్ సార్. ఇది ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. కోడింగ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సరే, ఇది చెక్ చేశా, అన్ని పాజిటివ్ అనే వచ్చింది, ఆల్ పాజిటివ్, ఒకటి కూడా నెగటివ్ లేదు. నెగటివ్ ఉంటే ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ చేయమని చెప్పాలి. అంతేనా? అంతేనా బాబు? ఎస్ సార్. మాట్లాడలేదు. ఎస్ సార్. ఇంకోసారి రాను మీ కాలేజీకి. సరే, ఆల్ పాజిటివ్ అయింది. ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలా? ఫస్ట్ ఏసీ కావాలి కదా సార్, అప్లై చేయాలండి. ఎస్ రాసుకున్నాను. ఇంతేనా? డైరెక్ట్ గా ఇదే చేయాలా? ఇప్పుడు ఇదే చేయాలా ఏం బాబు? Sir, first we have to calculate those 3 points form a triangle or not. అంటే ఇట్లా హౌ వన్ గర్ల్ హ్యాస్ గాట్ గుడ్ బ్రెయిన్. కమ్ ఆన్ సార్, యాంగిల్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం అది ట్రయాంగిల్ కాదు చెప్పగలుగుతాం కదా సార్. ఇట్స్ లెస్ దెన్ అని. నీకు సైడ్స్ ఇస్తే యాంగిల్ ఎక్కడ దొరుకుతుందా నీకు? ఏం లేదు. సమ్ ఆఫ్ 2 sides గ్రేటర్ దాన్ థర్డ్ సైడ్ కాదా చెక్ చేయాలి. ఏ 2 sides ని యాడ్ చేసినా థర్డ్ సైడ్ అండ్ గ్రేటా కాదా చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసిన తర్వాత అది కరెక్టే అని తెలిసిన తర్వాత s = a + b + c/2 చేసి తర్వాత s × s - a s - b × s - c చేసి ఏరియాని ప్రింట్ చేయాలి. చాలా చిన్న మ్యాటర్ కదా ఇది, చాలా చిన్న మ్యాటర్ కదా. ఏమయ్యా మేం బాబు? ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అంటే ఒక పూజ నెహా అంటే ఓకే, ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్. ఒక క్వశ్చన్ అడగగానే మీరు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలవకుండా, ఏం తెలవకుండా డైరెక్ట్ గా కోడింగ్ చేస్తానంటే, మీరు ½ b × h అన్నారు, 3 సైడ్స్ ఇచ్చా. 3 సైడ్స్ ఇస్తే మీరు ఏం చేయాలి? పక్కన తెల్ల కాగితం తీసుకొని హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలా ఆశ్చర్యంగా ఉందిగా. ఎదురుగా మంచినీళ్ళ చెంబు పెట్టుకొని ఎవరో నీళ్ల కోసమని బావి తవ్వాడు. నీకు ఎదురుగా కంప్యూటర్ పెట్టుకొని హైట్ పేపర్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు. ఎంత తప్పు చెప్పండి? తప్పా కదా? ఏం మాట్లాడండి బాబు. నేహా సార్, కరెక్టేనా? ఏమంటారు?
ఎవరు మాట్లాడుతులేరయ్యా సుదర్శన్ ఎట్లా కష్టమైతే నీకు ఇట్లాంటి లేదు సార్, మీకు భయపడుతున్నట్టున్నారు, చాలా యాక్టివ్. నాకేం భయం ఇక్కడి నుంచి నేను అంటే నా దగ్గర ఈ రైటింగ్ ప్యాడ్ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడి నుంచి కొడితే అక్కడ దెబ్బ తగిలే లేదు. అవును సార్. నేను ఇక్కడి నుంచి కొడితే అక్కడ తగిలే దెబ్బ లేదు. రిమోట్ హిట్టింగ్ లేదు. అవును సార్. సార్ కోడింగ్ లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది ప్రాబ్లం, అండర్స్టాండ్ ది ప్రాబ్లం, రైట్ ది ప్రాబ్లం, check the problem, find out what is needed, find out what are the intrinsic, the inside doubts which have to be cleared, find out whether the inputs are correct or not, find out in what form output is required, find out in what form input is required. So these are all called coding fundamentals. ఓ ఇల్లు కొంటానంటే ఇల్లు బాగుంది, పోయి లోపలికి పోవంటే వెళ్ళిపోతారా? ఇది ఏమన్నా డబుల్ ఇళ్ళ పథకం అంటారా? డబుల్ ఇళ్ళ గవర్నమెంట్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళని ఇస్తున్నది. వాడు చెరువులో కడితే కూడా పోయి జాయిన్ అవుతున్నారు. జాయిన్ అయిన 6 నెలల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి, దాంట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నారు. మాకొద్దు ఈ ఇల్లు చెరువులో కట్టారని అంటలేము. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ప్రీ కండిషన్స్ ని మనం చెక్ చేస్తాం. వాడు కట్టడం వాడిది మొదటి తప్పు, తీసుకోవడం మనది రెండవ తప్పు. రైట్ సుదర్శన్? సుదర్శన్ సార్ 3 అయిపోయింది మరి. ఓకే సార్. రేపు ఏమన్నా అరేంజ్ చేయి, వస్తాను మళ్ళీ. ఓకే సార్. ఎలా ఉంది పిల్లల్ని ఒకసారి లెట్ దెమ్ టాక్ టు మీ. ఇప్పుడన్నా మాట్లాడమనండి. నేహా ఇప్పుడు అందరూ ఇంటరాక్ట్ ఉన్నానా? పూజిత, నేహా, పూజ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ టెల్లింగ్ సార్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నాకు థ్యాంక్స్ అవసరం లేదు, కానీ మన వాట్ ఆర్ ది డౌట్స్ యూ హ్యావ్ గాట్? నేనేమైనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ క్లియర్ చేయగలిగానా? కెన్ యూ ఆస్క్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఒక 10 minutes మీకు టైం ఇస్తా మాట్లాడడానికి. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి. కంప్యూటర్ డౌట్స్ లేరంటే మీరు అంతా బిల్ గేట్స్ అన్నమాట. కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ బిల్ గేట్స్. ఏమో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్, అట్లీస్ట్ 1 minute యూ కెన్ టాక్. మీ ఇష్టం, ఏదన్నా మీకు ఏ డౌట్ ఉంటే అది అడగండి. సార్ శంషుద్దీన్ చెప్పండి. శంషుద్దీన్ సార్ ఫ్రమ్ సిఎస్ఈ. చెప్పండి సార్ కోడింగ్ అనేది ఇంకా రానున్న ఇయర్స్ లో ఎలా డెవలప్ అవ్వచ్చు సార్? ఇంకా ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాగా ఇంకేమైనా రావచ్చా? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కొత్తది అనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఆల్రెడీ ఉంది, కానీ ఇంకా ఇట్లాంటివి ఇంకేమైనా రావచ్చు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఏముంది? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సబ్జెక్ట్ 30 ఏళ్ల క్రితమే డెవలప్ అయింది. అవును సార్. పైథాన్ అన్నది కదయ్యా సార్ మీరున్నప్పుడు గుర్తుందా సార్, ప్రొలాగ్ అండ్ లిస్ప్ ని బేస్ చేసుకొని మనం AI అప్లికేషన్ మీ చేసాం. కాలేజీలో అవును సార్, చెప్పాగా. అవును సార్. ఇప్పుడు అలా కదయ్యా, రిచ్ అండ్ నైట్ టెక్స్ట్ బుక్. బాబు శంషుద్దీన్, ఒకడేమో స్పూన్ తోటి తింటాడు, ఒకటి చేయితో తింటాడు, ఇంకోటి డైరెక్ట్ గా వంగి నోటితోటి తింటాడు, ఇంకోటి ఆకు తీసుకొని ఆకుతో తింటాడు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లాంగ్వేజెస్ కూడా అలాంటివి. అందరు చేసే పని తినడమే. దానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వాడతారు. ఈ పైథాన్ అని ఇదని అదని అవన్నీ పోజులే. ఇదేమి సి లాంగ్వేజ్ లో మెషిన్ లెర్నింగ్ చేయొచ్చు, పైథాన్ లో చేయొచ్చు, జావాలో అన్నిట్లో చేయొచ్చు. కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే దాదాపు మెషిన్ టు మెషిన్ వర్కింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పటికే అట్లా ఉందనుకోండి, ఇంకా ఫ్యూచర్ లో బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ తక్కువ అవుతుంది. ఏమయ్యా హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ తక్కువ కావడానికి కారణం ఏమైనా చెప్తావా బాబు? రోబోటిక్స్. ఎందుకు రోబోటిక్స్ ఎందుకు వాడుతున్నాం మనం? ఇప్పుడు హ్యూమన్ పవర్ తో అయితే మనం చాలా వరకు ఏమైనా మిస్టేక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సార్. ఎందుకంటే మిస్టేక్స్ ఫాస్ట్నెస్ కూడా ఉంటుంది. మనతో ఎందుకు మిస్టేక్స్ అయితే
హ్యూమన్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒకటి తన ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయవచ్చు కదా సార్ మిస్టేక్. కానీ రోబోటిక్స్ లో అలా కుదరదు. అది మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఖచ్చితంగా చేసే ఉంటుంది. తేడా ఏమిటంటే మనకు రోబోట్ మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి 24 hours. మనకు బావ ఉంటాడు, బావమరిది ఉంటాడు, పెళ్ళాం ఉంటుంది. మనం చదువుతూ కూర్చుంటే సడన్ గా ఫోన్ వస్తుంది, మన ఫ్రెండ్ సినిమాకి రమ్మంటాడు. అంతేనా? అంతే. ఆకలి వేస్తుంది, నిద్ర వస్తుంది, మనకు ఫెటిగ్నెస్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనకు డొమైన్, స్పెసిఫిక్ డొమైన్ ఉండదు. మనం ఈ దీని మీదే పని చేస్తుంటాము, వేరే దాంట్లో వెళ్ళి పెడతాం కదా సార్. అదైతే 24 hours పనిచేస్తూనే 24 hours అనకు, 24 hours అనకు. చెప్పినంతసేపు దానికి ఒకటే డొమైన్ ఉంటుంది, ఆ ఒక్క డొమైన్ లోనే వర్క్ చేస్తుంది. అవును సార్. కాబట్టి అండ్ దానికి బ్రదర్ ఇన్ లాస్ లేరు, ఎవరు లేరు కదా. కంప్యూటర్ ఉన్నారా? నో కదా. దానికి ఏముంది, పవర్ ఉంటే చాలు, ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ ఉంటే చాలు, రెండే దానికి వర్క్ చేస్తున్నాం. మనం అన్ని బాగున్నా మనం వర్క్ చేయం. మనం చేయకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? మనకు వ్యాపకాలు ఎక్కువ, రైట్? మనం సృష్టించిందే, అది మన చేతిలో సృష్టింపబడిందే, మనతోటి రాయబడిందే, మనం చేసిందే మెషిన్. మనకి ఇంకా ఈజీగా అవుట్పుట్ రావడానికి, తొందరగా అవుట్పుట్ ఈజీ అనే రావడానికి. మాట తీసేయి నీ డిక్షనరీలోంచి. ఈజీ అనే మాట తీసేసి, మనం లేజీ కావడమే ఈజీ. ఈజీ అనగానే పక్కనే కామాలో నీకు తెలవకుండా బ్రాకెట్ తో లేజీ అని వస్తుంది. అవును సార్. మనం లేజీ కావడం కోసం ఈజీ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు అటువంటివి ఏం పెట్టుకోకండి. ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై అస్. ఇట్ ఈస్ ఎ డొమైన్ స్పెసిఫిక్. అంటే ఏ డొమైన్ లో చేయమంటే ఆ డొమైన్ లోనే చేస్తుంది. మనం వంట చేయమన్నాం అనుకోండి, మనం వంట చేస్తూ ఫోన్ మాట్లాడతాం, ఈ పని చేస్తాం, ఆ పని చేస్తాం, పక్కింటి వాడి పిలిస్తే మాట్లాడతాం, కిటికీలోంచి ఏదైనా పక్షి వస్తే ఉష్ అంటాం, అది అంటాం, ఇది అంటాం. ఇది అలా కాదు, దీనికి అదేం ఉండదు. వంట చేయమంటే వంట చేస్తుంది అంతే. ఫ్యూచర్ లో మనలాగనే థింక్ చేయడం అన్నది మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటారు. వంట చేస్తూ ఏదైనా అడ్డం వస్తే పక్కకు తీసేయడం, అది రాబోతుంది. దానికోసమని ఇప్పుడు స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి. దాన్ని మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అంటారు. ఓకే, రైట్. ఇంకేదైనా క్వశ్చన్? ఇంకా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో మనం ఇప్పుడు ఏం చదువుకుంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండగలం సార్? నా దృష్టిలో చాలా కరెక్ట్ ఒపీనియన్ ఏమంటావా, తప్పుడు ఒపీనియన్ ఏమంటావా? కరెక్ట్ ఒపీనియన్. రెండు ఇవ్వాలా? ఒక్కటే ఒపీనియన్ నాకు. ఈ 4 ఏళ్ళు సరిగ్గా చదవండి, ప్రపంచంలో దేన్నైనా మీరు ఎదిరించగలుగుతారు. సార్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 300+ ప్లేస్మెంట్స్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కి ఇప్పించారు సార్. ప్లేస్మెంట్ కోఆర్డినేటర్ 300 ఎక్కడ? మా దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్ 700 అయినాయి. అవును సార్. ఇప్పటికే మా కాలేజీలో 800 అయిపోయినాయి. అవునా సార్? ఓకే సార్. మొన్న ఒక SCL లోనే 150 మెంబర్స్ వచ్చింది. ఓకే సార్. ఒక్కటి బాబు, నేను కొత్తగా చదివింది ఏం లేదు. నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ కాదయ్యా, నేను మ్యాథమెటిక్స్ వాడిని. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఐ డోంట్ హోల్డ్ ఎనీ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్, బట్ I have done PhDs in computer science, and I was teaching computer science and mathematics for so many years. I have learned the fundamentals. Therefore, I am able to do whatever subjects new are coming. If you are thorough with fundamentals, you can do anything in this world. In your college, the basement will be built up. చాలా మంది వచ్చి మీ దగ్గరికి వచ్చి, ఇది ఎక్కడ జాబ్ రావాలంటే ఇది నేర్చుకో, ఇది రావాలంటే అది నేర్చుకో, అవన్నీ తప్పుడు మాట. నీ సిలబస్ లో ఉన్నాయి, నువ్వు సరిగ్గా నేర్చుకో. నేను అప్పటి నుంచి చెప్తున్నట్టుగా డీప్ గా నేర్చుకో. నిన్ను ఎవడు ఇంటర్వ్యూలో కొత్త సబ్జెక్టులు అడగడు, జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. నీకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్సే అడుగుతారు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇంకేదన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Sir. Good afternoon, sir. This is Nawaz. Yeah, please.
సార్ మన వరల్డ్ లో చాలా మంది చాలా లాంగ్వేజెస్ కనిపెట్టారు కదా సార్, లైక్ SC, C++, జావా, పైథాన్, .NET అని, HTML చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సార్ లాంగ్వేజెస్. బట్ పర్టికులర్లీ C++, జావా, పైథాన్, .NET, HTML ని ఎందుకు వాడతాం సార్? అంటే బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కైనా, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కైనా, PG స్టూడెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా C++, జావా అని నేర్చుకుని ఎందుకు అంటుంటారు సార్? ఎందుకు సొసైటీ ఎంత డిమాండ్ ఉంది సార్ C++, జావా? వరల్డ్ మొత్తంలో ఫేమస్, ఎందుకు సార్? రైట్. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? యాక్చువల్ గా మొదట్లో ఈ రెండు లేవయ్యా. నేను నేర్చుకున్నప్పుడు అల్గాలు ఉండేది. అల్గాలు బేసిక్, క్యూ బేసిక్, తర్వాత పాస్కల్, ఫోర్ట్రాన్ ఉండేది. తర్వాత C++ వచ్చింది. ఈ C అండ్ C++ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ దీంట్లో డెవలప్ చేయొచ్చు. లైనక్స్ ని సిలోనే రాశారు. అందుకొరకని దీనికి మెషిన్ డిపెండెంట్, మెషిన్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయొచ్చు దీంట్లో. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, సిలో ఫెసిలిటీస్ ఉంది. అడ్రస్ సర్చింగ్, రెఫరెన్స్, పాయింటర్స్, ఫైల్స్ ఇలాంటి. జావాలోనేమో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇవి పాత లాంగ్వేజ్లో లేవు. ఈ లాంగ్వేజ్ వచ్చాయ్యా 1995లో వచ్చాయి. 95 నుంచి మేము పెట్టాము సిలబస్ లో. 95 కంటే ముందర 95 ఏంటి 98 వరకు లేవు. అంతే సార్. 2000 లోనే మనం జావా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సార్. కోర్ జావా 2000 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సార్. 2000 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అంతకుముందు అంతా పాస్కలే. అవును సార్. ఇదంతా ఏంటంటే ఓ లాంగ్వేజ్ లో ఇప్పుడు అందరూ కలిసి స్టాండర్డ్ గా పైథాన్ అంటున్నారు. ఏమున్నా అన్నిటికీ సీనే మదర్. సి ఈజ్ ది బేస్. దీంట్లో ఏం పెద్ద రూల్ ఏం లేదయ్యా. ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా వేరే రావచ్చు, వచ్చినా ఇవి మాత్రం ఎందుకంటే ఇవి అమ్మ లాంగ్వేజ్. నేను నవాజ్, హ్యావ్ ఐ క్లియర్ యువర్ డౌట్? సార్ క్లియర్ సార్. సార్ ఇంకొక డౌట్ సార్. హలో సార్. యా సార్, ఇప్పుడు మీరు C ఆర్ C++ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం ఒక హెడర్ ఫైల్ రాస్తాం సార్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే stdio.h, conia.h, #define size అని చాలా హెడర్స్ ఫైల్స్ రాస్తేనే అప్పుడు కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది సార్. డిడ్ ఇట్ సార్? యా సార్. మనకి ఇన్ని హెడర్ ఫైల్స్ లేకుండా ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో ఒక హెడర్ ఫైల్ రాసి నేను ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రాయలేనా సార్? ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను నేను. మీ ఇంట్లో ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి? మీ ఇంట్లో ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి? మీ ఇంట్లో ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి? 4 సార్. బెడ్రూమ్ సపరేట్ ఉందా? యా సార్. కిచెన్ రూమ్ సపరేట్ ఉందా? యా సార్. ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అట్లా? అంటే వర్క్ అనేది సపరేట్ గా కావడానికి నేను పెట్టుకున్నా సార్. కాదు సర్చింగ్ ఈజీ కావడం కోసం. ఓకే సార్. నువ్వు స్పూన్ తీసుకెళ్లి బెడ్రూమ్ లో పెట్టావనుకో, పొద్దున్నే ఎత్తుక్కుంటూ కూర్చుంటావు కదా. ఓకే సార్. ఎస్ సార్. యా సార్. అలానే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో మాడ్యులారిటీ అంటారు. మాడ్యులారిటీ అంటే ఏ వస్తువుని ఎక్కడ పెట్టాలి అన్నది మనిషికి ఉన్నటువంటి నైజం, ప్రకృతి, నేచర్. మన ఇంట్లో కూడా మనం ఒక పుస్తకాలకు ఒక రూము, దీనికో ఇదా పెడతాం, అన్ని కలిపేయం కదా మనం. అలానే మనం వాడేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో రకరకాల ఫెసిలిటీస్ కి రకరకాల డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం అవసరం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏ డైరెక్టరీ అవసరం ఉంటే ఆ డైరెక్టరీ నుంచి వెతుక్కుంటాం. అందుకొరకు అన్ని కలిపి ఒకటే ఫైల్లో రాయొచ్చు. రాస్తే తర్వాత ఏమైతే చెప్పు, కంప్యూటర్కి టైం ఎక్కువ పడుతుంది సర్చింగ్. ఒకటే చోట ఇవన్నీ రాస్తే. అవునా? యా సార్. అలా అవునా కదా? యా సార్. మీరు ఇంటిని ఒక్కటే హాల్కి కట్టండి, ఇక చూడండి మీ ఇంట్లో మజా ఉంటుంది. పొద్దున్నే డాన్సింగ్, ఎవరి వాళ్ళు ఎత్తుక్కుంటుంటారు. అవునా కదా? యా సార్. ప్రపంచంలో అతి గొప్ప మనిషి యొక్క మేధస్సు, నాలెడ్జ్కి తార్కాణం ఏమిటంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ రూమ్స్ లాగా విడగొట్టాం కాబట్టే మీ అమ్మకు ఒక రూమ్ ఉంది మీ మెదడులో, మీ అమ్మా నాన్న మీ ఫ్యామిలీకి ఒక రూమ్ ఉంది,
నీకు తెలవకుండానే నీ క్లాస్మేట్కి ఒక స్పేస్ ఉంది నీ మెదడులో. మీ ఫ్యామిలీ రూమ్లో మీ తన వాళ్ళని కలుపుతావాను నవాజ్? నో సార్. మన మనసు ఇప్పుడు మీ మదర్ ఫాదర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్ జ్ఞాపకం వస్తారా? రారు. వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఎక్కడికి అక్కడే. బెడ్రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు అన్నం తిందామని అనిపిస్తుంది, మన బాత్రూమ్ లో ఉండి అన్నం తినాలనిపిస్తుందా నీకు? మాడ్యులారిటీ అంటారు. మాడ్యులారిటీ అంటే ఏ పోర్షన్ కి ఆ పోర్షన్ దేనికి సంబంధించింది దానికి. ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీ సపరేట్. లేదు సార్ ఒకటే ల్యాబొరేటరీ ఉంటే బాగుంటుంది కదా సార్, అందరం పోతామంటే ఏమైతే చెప్పు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. కాలేజీ వాళ్ళు పెద్ద ఆడిటోరియం కంటే పెద్దది కట్టండి, దాంట్లోనే కంప్యూటర్ ల్యాబ్, దాంట్లోనే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, దాంట్లోనే కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, దాంట్లో అన్ని కట్టండి. ఏమైతుంది? గుళ్ళన్నీ కలిసి చేలో పడ్డట్టు అవుతుంది. అవునా? అందుకొరకు తప్ప వేరే కోసం కాదు ఇది. ఫెసిలిటీ. రైట్. ఇంకెవరన్నా క్వశ్చన్? సార్ చెప్పండి. సార్ ఐఎమ్ ఆర్యన్ ఫ్రమ్ ఏఎంఎల్. ఆర్యన్ ఫ్రమ్ ఏఎంఎల్. చెప్పు. Sir, I have a doubt. Any language which can rectify and recorrect it? మనము మిస్టేక్ చేసాం కదా సార్, ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా, వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా రెక్టిఫై చేసి డైరెక్ట్ కంపైల్ చేస్తారా సార్? రెక్టిఫై అంటే మనం మిస్టేక్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ అని చూపెట్టకుండా డైరెక్ట్ అదే రెక్టిఫై చేసుకొని కంపైల్ చేసి ఇస్తారా సార్ ఆన్సర్స్? అదే కంపైల్ ఎట్లా చేస్తుంది? మనం రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేస్తుంది. ఆర్యన్ రాజా, ఇప్పుడు నువ్వు ఏఎంఎల్ స్టూడెంట్ కాబట్టి నువ్వే ఒక రోబో తయారు చేయాలి చేయటానికి. నాట్ పాసిబుల్. ఆటోమేటిక్ గా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా సార్. నేను చెప్పేది ఆటోమేటిక్ గా అంటే ఒక్క విషయం బాబు, నువ్వు అన్నదానికి ఆన్సర్ ఇస్తాను. నువ్వు కావాలని ఏం చేస్తావంటే నీ మనసులో ఉన్నది చెప్తానని చెప్పి నీ ముందర కూర్చున్నావు. నువ్వు చాలా మిస్యూస్ ఫెలో అనుకో. నీ మనసులో ఇప్పుడు నన్ను చూడంగానే కోపం వస్తుంది అన్న. లేదు సార్, అస్సలు లేదు సార్ అంటావు. ఎందుకంటావు? నన్ను ఓడించాలనే ఉద్దేశం నీలో ఉంటుంది కదా. నీ మనసులో ఏమి వాట్ దట్ యు రిక్వైర్ అన్నది నీకు తెలుస్తుంది తప్ప రోబోకు తెలియదు కదా. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ టు డూ అన్నది రోబోకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? అంటే రోబోలో ఏముంటదయ్యా? నీకేం కావాలో అదే ఉంటుంది. నీకు ఏం కావాలో దాన్ని నువ్వు రోబోలో రాసి దాంతో చేయించుకుంటావు. నీకేం కావాలన్నది రోబోకు తెలవాలి అంటే నీ మనసులో నీకు ఆపరేషన్ చేసి నీ బ్రెయిన్ లోనో ఎక్కడో ఒక రోబోని పెట్టి ఆ రోబోకి ఈ రోబోకి సిగ్నల్స్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు అదంత పెద్ద పని నువ్వు చేస్తా అంటే చెయ్యి. ఓకే సార్, ఐ విల్ ట్రై సార్. యు గాట్ మీ యువర్ డౌట్ ఆన్సర్ క్లియర్డ్? yes సార్. అంటే మనము ఇన్ఫిక్స్ టు పోస్ట్ ఫిక్స్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు స్ట్రింగ్స్ అనే యూజ్ చేస్తాం కదా సార్. మనం హెడర్ ఫైల్ లో స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ చూపెడతాయి. అవును. ఎందుకు? దాంట్లో స్ట్రింగ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి మెకానిజం లేదు కాబట్టి అది హెడర్ ఫైల్ దొరకకపోతే ఎర్రర్ చూపెడతాయి. నువ్వు హెడర్ ఫైల్స్ రాసావనుకో, అన్ని హెడర్ ఫైల్స్ కరెక్ట్ గా రాసావనుకో, ఫస్ట్ అది STDIO చూస్తుంది, దొరకదు. దీంట్లో చూస్తుంది, దాంట్లో చూస్తుంది, అన్నింటిలో చూసుకుంటే పోయి ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ వాడుకుంటుంది. మీ ఇంట్లో చెంచా దొరకలేదు, బెడ్రూమ్ లో ఎతికావు దొరకలేదు, బాత్రూమ్ లో ఎతికావు దొరకలేదు, డ్రాయింగ్ రూమ్ లో ఎతికావు దొరకలేదు, కిచెన్ లో దొరికింది. దట్స్ ఆల్. రైట్? yes sir. నెక్స్ట్ సుదర్శన్, shall we stop it here? yes sir. నువ్వు రేపు మళ్ళీ రేపో ఎల్లుండో నీ ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ సార్, యువర్ వాల్యుబుల్. Students satisfied or not? Let them chat. Sure sir. How many students joined? 100 sir. First joined 100 sir. Just now they left around 80 students sir. They are having another class sir. Task is there sir. పిల్లలు వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకున్నావా? తీసుకుంటాను సార్. After completion of the class definitely I will take, and they are very satisfied sir. Already some of the students sat personally sir. చాటింగ్ చేస్తున్నారా? some students are 4 members already sent their feedback sir. ఓకే, నాకు కనబడుతుంది చాట్ లో. అంటే నా పర్సనల్ గా వాట్సాప్ చేశారు సార్. జనరల్ గా నేను సెండ్ చేస్తాను సార్ మీకు.
థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్. ఎవరు చెప్పాము సార్ బాబు మీరు చెప్. ఎన్ని వీలైతే అన్ని క్లాసెస్ తీసుకోండి సార్ ఎక్కువ. ఏమంటావు? ఎన్ని వీలైతే అన్ని క్లాసెస్ ఎక్కువ తీసుకోండి సార్. మీ డౌట్స్ క్లారిఫై కావడానికి ఎక్కువ బయట. ఎక్కడ సార్ మీకు వీలైనప్పటికెల్లా తీసుకోండి సార్ క్లాసు. ఓకే ఓకే మేము చాలా నేర్చుకున్నాం సార్ ఇవాళ. మాకు తెలియని కూడా కొన్ని నేర్చుకున్నాము. అలానే ఇంకా నేర్చుకుంటాం. రైట్ థ్యాంక్ యూ. Definitely, okay, on behalf of Department of CSE, and definitely we'll arrange the another 2 or 3 classes with the help of the our legendary personality Sarma sir. Thank you so much sir. You are giving very valuable information today. Our students definitely benefit in regards of academics as well as moral values. Okay, you can tell me some moral values. Definitely it will be helpful. Definitely helpful in future sir. Thank you. Thank you so much sir. Thank you so much. So shall we stop sir? Yeah. Thank you so much sir. Thank you sir. Nana, thank you all the students. Thank you sir. క్లాస్ బాగుంది సార్. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. మీరు సెండ్ చేయండి ఫీడ్బ్యాక్, పర్సనల్ గా నాకు వాట్సాప్ చేయండి, అది నేను సార్కి సెండ్ చేస్తాను ఆ స్క్రీన్ షాట్. Yeah, sir. కానీ ఎవరో చూడండి, ఒక స్టూడెంట్ మీరు వేరే వాళ్ళకి కూడా లింక్ పంపించారు, శ్రీధర్ అనే అతను వచ్చేసి మధ్యలో 2 words వాడాడు, చూసారా మీరు? నేను వెంటనే తను రిమూవ్ చేశాను. శ్రీధర్ పేరుతోని 507 శ్రీధర్ ఉన్నాడు మన దగ్గర. అదే నేమ్ తోని ఒక అబ్బాయి జాయిన్ అయ్యాడు. మరి ఎవరో వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉంటారు, ఏదో సిఎస్సి ఫ్రెండ్స్ కానీ ఏఎంఎల్ ఫ్రెండ్స్ కానీ. మీరు ఇలాంటి క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆయన మా టీచర్, అంటే మీరే చూశారు కదా ఇప్పుడు సార్ వీడియో చూస్తే కూడా చాలా పెద్ద ఆయన కదా, అట్లా అన్నప్పుడు అట్లా జాయిన్ చేయటం మీరే ఆలోచించుకోండి. ఇంకా అలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇంకా మనం కండక్ట్ చేయలేం ఇన్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ నాన్న.